evening, guys. Today we have to discuss about advantages of voltage follower. The advantages of voltage follower circuit are very large input resistance of the order of mega ohm, where low output impedance almost zero. Hence, it can be used as to connect a high impedance source to low impedance load. As a buffer, it has large bandwidth. The output follows the input exactly without a phase shift. With phase shift means 180 degree, without phase shift means 0 degree. Because the input resistance of the voltage follower is extremely high. V equal to IR, all of you know that formula. Resistance increases means current decreases. So it draws negligible current from the signal source. No current. Negligible means zero current. Therefore, the signal source is not loaded. Understand? Na? Here the main point, voltage increases, current decreases, resistance increases. So signal source is not loaded. Current decreases means source is not loaded. Okay, this property is most suitable in instrumentation amplifier, which is used to amplify the signal output from the transducer. Transducer నుంచి సిగ్నల్ని amplify చేస్తాం output from the transducer. Here negligible current no, then you have to give the directly connected to the output from a transducer. The output of a transducer is directly connected to the input of amplifier, which doesn't have high input impedance. Then there is every possibility that the transducer may get loaded. Loading alters the characteristics of the transducer. To prevent the voltage follower circuit can be used in between the transducer and amplifier. Used in between the amplifier. To prevent this, the voltage follower circuit can be used in between the transducer and amplifier, such as use the voltage follower is called as an isolator or buffer. Here understand this point. మనకి కరెంట్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ ఉంది, జీరో వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ హైగా ఉండడం వల్ల వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు సిగ్నల్ సోర్స్ అనేది నాట్ లోడెడ్ ఉంది, అంటే సిగ్నల్ సోర్స్లో కరెంట్ అనేది ఉండదు, లోడ్ ఉండదు. దిస్ ప్రాపర్టీ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ యాంప్లిఫైయర్. కానీ ఇఫ్ యూ యూజ్ టు యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్, మనం ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏంది విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాంప్లిఫై ద సిగ్నల్ అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ అప్లైడ్ టు ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ అన్ యాంప్లిఫైయర్. Output of the transducer is directly connected to input of amplifier means which doesn't have high input impedance. Doesn't have high input impedance means low input impedance. You have to remember here low input impedance. The output of a transducer is directly connected to the input of amplifier which does have low input impedance. ఎక్కడైతే లో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది ఇన్పుట్ ఆఫ్ అన్ యాంప్లిఫైర్కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ దెర్ ఈజ్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ మే గెట్ లోడెడ్. అప్పుడు అనేది లోడింగ్ అనే వస్తుంది. అంటే లో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటే మన ట్రాన్స్డ్యూసర్ అవుట్పుట్ అనేది డైరెక్ట్లీ ఇన్పుట్ యాంప్లిఫైర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు లోడ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది లోడ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఎవ్రీ సిగ్నల్కి ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. దో హియర్ లోడింగ్ alters the characteristics of the transducer. To prevent this, ఈ లోడింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంటే అలా ఆ లోడింగ్ అనేది ప్రివెంట్ చేయడానికి ట్రాన్స్డ్యూసర్లో మనం వోల్టేజ్ ఫాలోవర్ని అవుట్పుట్ అదే ట్రాన్స్డ్యూసర్ మధ్య యాంప్లిఫైర్ మధ్య కనెక్ట్ చేస్తాం. టు ప్రివెంట్ దిస్, ఆ లోడ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి, క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్, లోడ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి యాంప్లిఫైర్ని ట్రాన్స్డ్యూసర్ మధ్య ఉన్నదాన్ని మన వోల్టేజ్ ఫాలోవర్ని యూస్ చేస్తాం. ద వోల్టేజ్ ఫాలోవర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రివెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఐసోలేటర్ ఆర్ బఫర్. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో బఫర్ మీన్స్ సేమ్, ఐసోలేటర్ మీన్స్ సింగిల్ లైన్, సింగిల్ పాత్. అర్థమైందా? వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ.